thing is like you might need to attend number of interviews in like, I have attended maybe 100 interviews plus before I joined the first company. So it's the thing, the goal you need to set is like what is the job or dream job you need to enter. Okay. It should be tangible. Yeah. And once you fix, so if you guys want to go, there are like many domains. And what issues I have faced before is I don't even know what are the software domains or where I need to go. So I would like to tell you there are like admin roles. You can go for database admins, or you can go for system administrator or security administrator, or even you can even if you have some programming skills where you can join some advanced programming language courses before you complete your engineering, and then you can easily attend or crack the interviews, very much, easy. So if you ask me a suggestion what is ongoing and which is having bright future, I would suggest to learn some security related courses. So even though you are a developer or an admin, basic security knowledge is very much important. So yeah. So apart from the career perspective, personal life and your personal data security is, at the top for me. So guys, I know nowadays youngsters are using many applications in mobile as well as laptop and all. We don't even know that whether we are really compromised or not. So please concentrate on your data privacy. And if somebody is interested to learn security, I can share my email ID. So you can even connect with me. So I can share you some feedback or what are the ways to enter into cyber world. Yeah. And any queries or something you need to ask me about interview skills or something, you guys are welcome. Yeah, exactly. Now, this group of students are basically BSc, physics, chemistry, maths, computer science, and statistics, electronics. These are the combination. They have finished fifth semester. Just they have completed fifth semester, not even entered into project. But right now, two placement offers have come. One from Infosys, organized by APSSDC. They take them for operational executives with a degree qualification. Like our Kishore and other friends are there. And so this is the background. As you have pointed out, yes, cyber security is a good area, emerging area. And personally, as a company, definitely there is a lot of scope. So coming to interview process, like how they can equip themselves. Is there any resources or to learn from online, or how they can keep their mindset clear before going to interview? Some ideas on that. Yeah. So first of all, every individual need to believe in themselves. And you need to have higher level of confidence. Whatever you say, irrespective of it is right or wrong, the first priority should be you should be very confident enough, and this should assure the interviewer that whatever the task will be given to you, it will be done. Yes. If you are not exposed or you don't have any similar knowledge or some kind of domain, that doesn't matter. But you need to give a strong gut feeling that you will learn, and you can cope up things. So the way you say matters. So if they ask you something, are you expert in development or a programming language? You say, yeah, I am interested to learn more. I have already done so and so, but I don't have hands-on. But definitely I'm a quick learner. It will not take much time for me to be up to the mark. So this is the level of confidence you need to increase in yourself. While addressing, keep an eye contact with the interviewer. So basically, eye contact makes more sense where it gives high level of confidence for you as well as the interviewer. Even interviewing someone is not an easy task. If you ask me, I have taken maybe hundreds of interviews till now. So attending interview is a part. Taking interview is also tough. So we never know how the resource will be answering, what kind of questions we need to ask. So one thing what as an interviewee we need to stress is something like what we know we have to stress and drive the interviewer in that way.
So instead of asking whatever he's, answering what he is asking, you should drive the interviewer towards what you know. So the Okay. result will be like interlinked. So you're from some Vijayawada. So okay, in Vijayawada, where are you from? So in this way, they keep asking questions which are linked to one answer. So you need to answer Mm. them in such a way that the next question you should be able to anticipate and able to answer. So these are the Okay. skills you need to develop, and definitely communication plays a big role in this. Okay. So practice speaking in English. So Mm. I know like nowadays most of the colleges and all they practice, but when there are no lecturers around or something, they start speaking in regional language. So which is the biggest barrier nowadays? What I see, most of them would not be able to face the interviewer and speak in their language, rather than they are more comfortable in speaking in mother tongue, even though Okay. they have more technical knowledge. This is the issue they are facing. Yeah. Correct. Yeah. Yeah. Okay. So they need to practice more, and they should have a confidence. Whatever they Yeah, say, they should tell confidently. That is correct. very important. And And eye contact, as you said, eye contact is very yeah, important. Yeah. That's practicing right. before a mirror is the best thing what I have done. Okay. So you keep speaking to mirror if you don't find any of your friends. Don't Okay. feel shy. You're not doing anything wrong. Yeah. Mm. So build confidence levels. Keep communicating. Mm. Increase your knowledge. Okay. That's excellent. Good, good. That's good. Now, some students are asking some doubts. Okay, maybe this degree, just basic degree in computer science, statistics, physics, or statistics, mass combination, and computer science, electronics. This is another combination. How to get a certified cyber security? And another similar question is, how does security knowledge help us? One Uh, Ali and DBM 50. yeah. They want to So, ask. for example, I know like many of the youngsters nowadays are using alternative for WhatsApp. Okay. So there are some names I don't know. Someone from you can answer. I don't use such things. So um, your WhatsApp, something like that. How many of GB, your? yeah, GB WhatsApp. Yeah, yeah. See, I can see FM one. WhatsApp, FM also. Yeah. So there are several alternatives Mm. which are I think mostly available for Android mobiles. Mhm. Yeah. So Okay. people doesn't know that I use actual WhatsApp. What they give, that itself I don't believe much. And what Mm. you guys are doing, you are using a third party application where you are giving all the rights to view your data, save your data to some third party application. Mm. Yeah. So what happening is there is no privacy. Whatever you do, it is being monitored. Mm. So this way, knowing the basic fundamentals of security helps you personally, Okay. as well as later on once you move to any developer roles. So you know what are the security measures you need to take while coding. Even administrator, you should know what are the basic security architectures and all. You need to practice best practices while Mm. doing administrative works, whether it is a database admin or it is system administrator or anything. So you should never use default password. So these are very basic security principles you need to follow. Okay. Yeah. Yeah. Any certified security courses are there in online? Yeah, there are many certification courses. So Mm. I would suggest to start with CompTIA Security Plus is the best thing which I have started with. Can Yeah, you repeat that? Can you repeat? it's CompTIA Security Plus. Yeah. Okay. Yeah, CompTIA Security Plus. Okay. Okay. It's a platform gives certificate courses. It's a course. It's a course. Basically, it has all the security fundamentals. Okay. So I think this should suffice the thing. You know what we Yeah. are going through. Super.
That's great. So if anybody of you are interested, I can share some videos which will be helpful. Yeah. You can. You can even keep them in the here in the chat box. I will copy in the I don't have handy, but however, I'll send them to KK. Yeah. Sure. He might. Letter can be shared in the WhatsApp group Yes, also. yes. Yeah. Then another Sushmita, she wants to ask. While saying first name. Okay, is there any while saying first name qualifying strength and weakness for the question? Tell me about yourself. Okay, when they ask, tell me about yourself. If they are gone telling about a name, qualification, strength, and weakness, will it be boring? She wants to ask. Definitely, it will be boring. So Yes. whatever you say, it is already there in the resume. When they ask you the same question, you should not read whatever in the resume. So remember, just start with your name and where you're from, what is your qualification. That's it. So later on, whatever you add, you project yourself and what are your skills. How you can be helpful if they hire you. Okay. Just what kind of example, like suppose you are in interview, how you do that? Yeah. If somebody asks me the same question, I'll start with I'm a very good I'm very good at gathering people, hanging out or planning events. Yeah, so this conveys them that I'm having a very good relationship or the communication strategies and connecting people together. Okay. So and coordination is the best thing nowadays, which everybody need to adapt. Yeah. So when I say I get people together, so that means I have some leadership skills or commanding nature, which will be helpful. Or I can say that my hobbies are trying something new daily. Then there will be many practical questions. Okay, what you did yesterday. Okay. So while you are saying you should be very honest. Yeah. And some people just say that my hobbies are reading books. These are the default templates available in online, right? Yeah. So you should never copy resume. You should project yourself and they need to know about you. Never mention what is there in the CV. Don't read it. Just project them. What are your skills? Yeah, and some people say gardening. Yeah, the gardening is also fine. So that tells people that you have some organizing skills and you love nature. So something. So this doesn't help them in their work environment, but this gives that what type of person you are. Okay. Yeah. So like that, you need to project yourself. Yeah. That's great. Yeah. Sushmita, you want to ask directly also, you can keep your unmute yourself and ask. That is one thing. Students, you can get your doubts cleared. If you ask me, I cannot answer any of your questions. So now this is a platform. There are 50 of you. Get all your doubts cleared. I want place from you. That's all. Yeah. Good afternoon, sir. One second. Sir is on call. Maybe just a minute. Yeah, you can ask now. Yeah, sorry. Please go ahead. Yeah. Please ask him. Yes, sir. In interviews, like questions, what do you know about this company? How can you know about this company? How to answer for this question? So yeah, I got your question. So basically, yeah, this was the same what I have faced. So if you're going for interview, you should know what is that company about. So for example, I am going to attend a Tata interview. So they'll just randomly ask me what you know about TCS. So I should read what is TCS, what are the domains it handles, what are the clients it is having. Yeah. At least this is very basic question. Tata Consultancy Service is the full form. This was the question asked from the HR to me when I was a fresher. So this is very basic question. What is full form of IBM? How many people know this? Those who know IBM, type the answer. Don't search and type.
So Students, yeah, IBM. Just but honestly, those who I don't think type the everybody answer. might have hear IBM name, right? International Business Machine. Yeah. Okay. Is it correct? Anybody is having any other answers? Yes, sir, correct. Okay. Yeah. So even this was the question asked. So you should know about the company. This is what I can say. Just basic Wikipedia gives you more details. How many of you know what is Sir, full form? Which one, sir? HP. HP. So it's Hewlett Packard. Yeah. So these are very basic questions which we should not, be silent when they ask. So they will think that okay, this guy is not interested, and he just randomly came at attending the interview. So you should never give this kind of impression to the interviewer. Mm. So that's a very good question. Sushma, right? Who was me? Some Yeah, Sushmita. Sushmita, yeah. So, Sai Sushma. Sushma only, you are Yeah, right. yeah. So, Yeah, yeah, another this student. Banu, you ask something you were prompting. Banu Prakash. sir, how much time it will take for a normal interview? it depends 5 minutes or 10 minutes? it varies company to company. So if they are really interested in you, I have attended interviews maybe 1.5 hour long. I think the longest interview of mine. Definitely this will not be for the freshers, yeah. So for freshers it will not last more than 20 minutes maximum. 20 Maximum. Yeah. Yeah. Okay. And also it depends upon the company. So if the company standard says that even 5 minutes is more than enough for me to assess a fresher. Yeah. So there will be Sir, no if much they ask, questions asked because we know sir, if one, whatever the standards now in the educational system, directly you cannot go into any software company and start working. Yeah. So even we would not be expecting much from you guys. So you should be showing that you have done something in college. Yeah. And after that you can prove yourself if you have little guidance and training. So that's the level of confidence you need to show. Okay. sir, if someone asks, why should I hire you? How to answer it, sir? So this depends upon very individual. I personally I don't like this question. Yeah, but yeah, I have faced the same. Then the same thing what I have been telling you. There is a requirement for them. Yeah, and you have a couple of opportunities with you, and you prefer them. Yeah, you should project yourself that I prefer you while comparing with others. That's why I'm here, and there is a need for you to hire me. This you should tell in a very polite way, by the way. Guys, don't be a rebellion or something. You should answer them in a very polite way. That definitely, sir, you are looking for a right skill set person. Where I believe that I am fit for the requirements what you have. Yeah. So if you hire me, definitely you will not be disappointing. Okay. So you, Thank you, sir. yeah. Guys, I think I need to leave the meeting now. So any of Nice to you, meet with you, sir. I'll definitely answer them, but maybe you can post your queries. I'll give your answer in a text format if required. I need to jump in now. Sorry, guys. Yeah. Thank you. Okay, sir, no problem. Nice Thanks to for meet with you, sir. Thank you. thanks for your time. Great. Definitely, I will keep you also in the WhatsApp group. You can answer them. Yeah. Great. Kishore. Yeah, students, you can always interact. You can type. You can ask all your doubts cleared. Now Srikanth will address. He was a student last year, as I was telling. You might have seen him. He was very active in the college day,
and Just a minute, just a minute. You changed my name. Change your name. Sorry. My name is Krishna, Krishna Kishore. yeah, Krishna Kishore. Sorry, Srikanth, I You told said that. that Sorry. Yeah. Sorry. I always have a confusion with the names. That is my problem. Understand? Kishore, all your students will be knowing you because you last time you were involved in Ethnic Day, I believe, and also College Day. In all these organizations, you were with us, no? Father Milcare and we all in the team, right? Yeah, So, yes, yes. yeah, I think that is one. That's what why I'm telling this is students. This is one quality expected. That's the thing. So, Kishore, straight to you. You can share first. And how was your interview? Last time you approached, you got selected in TCS also. TCS, Wipro, Yeah, TCS, Infosys, Wipro, and MRF. MRF. Yes, Infosys. Did you go for? Yeah, I went, but I just came back. That's it. Yeah, no problem. So these three interviews for a degree student, how they asked some questions, how did you respond, and maybe then from your friends, what type of questions they asked. How this is one area. Right now, 1 week time is there. If at all they want to prepare, no, what they can do. Over to you, Kishore. Yeah, it's easy there. Can I address them in with our mother tongue? I mean, our mother tongue? Yeah, surely. Oh, my, thank God. Hi, guys. How many of you know about me? I mean, who am I? I need oral answers. Yeah, you can unmute and answer, students. Yeah, speak out. Be free with me. Actually, I'm very free person. Our maximum faculty has known that. Guys, is this any movie theater? One-way communication? Yeah, they Hello? all know. They all know. Maybe. Yeah. They are telling. Yes, we know. Yeah. You can type, students. I don't know. It is like online Let class. them to speak out. Let them to speak out because this is the first thing they have to come out from themselves. Super. Yeah. Yes. Okay, fine. Actually, up to my presentation, I mean, up to myself, I have selected for 3 companies: Wipro, TCS, and MRF. For TCS, I went for Guntur for examination purpose, and then I went for interview to Hyderabad for 1 level, and then next level was in Chennai. It's a 3rd level, but by this time onwards, they are going for a virtual mode interviews. And then Wipro, I gave that in via Siddhartha College, and later it was taken for me in the virtual mode only. And the MRF was done in the PB. I mean, first part. I mean, up to the technical round, it was taken in our college itself in 1S7 room. And the next one, the part was taken in the PB Siddhartha College, which was near to our college. And the next one is, to be frank, I too don't know about that, what we say, computers languages or any basic type questions or else any questions which related to the IT sector or anything else. Because I'm very practical person, I need to be with interaction only mainly, mostly also. And then coming to my side, I just taken my interview within just minutes. It's time. TCS, it take me for 5.5 minutes. Rest of the people are taken for 30 minutes, 40 minutes like that. But for me, it's the 5 minutes. I think so. It was my like. Coming to my TCS interview feedback, I want to say that guys, you have to confirm with your attire. It must be in the formal, and no, girls, you should not wear any type of attractive dresses or else any sort of dresses which seems to be informal, because it's a first impression for you to collect your marks. And the coming to marking system here,
when coming to when we are entering to the panel room or as panel, they will notice our skills from starting onwards. It's about our entering from the room, like how can we come in, how we ask, may I come in, or else we can. They sometimes you no need to speak anything. They will directly call you. That suppose I will take an example here. Ananya, hey Ananya, come on here. It's time to for your interview. They will ask like that. Then you guys need to do that. Yeah, thank you, sir. Thank you for my chance. That's all. You should not sit also like that. There's some simple things will be. Let it be a part. Then the questions will be, guys. Remember one thing. You have to change your resume for as per the company needs. First point. And the next one is how you are going to express your things. Even if you don't know anything, I mean, even you don't know 1% about the interview part also, you should be as much as active towards that interview person. If they ask any questions like, tell me about yourself, how do you know about this interview process, interview, like those all things, you should go for free. And coming to me, I got faced some questions in my interview TCS. They are asking me as per usual question as tell me about yourself, and the next one is how about you? I mean, how about you come for till now? How you brought up? Where was your studies and all the things? And most of the interviews will ask about your personal information mostly. I mean, like what do your father do? Can you say any accidental stories like you in your past, like that? And coming to the next, someone asked it before that I just saw that in the chat window. Why should we hire you? Do you think we are asset to your company? Like that, they will ask. Frankly and openly, you need to say that is, I have a skills that enriches your skill. I mean, which we say, which helps to company to grow some more better. And I can be more flexible person to switch on to any site of mode shifts, like anything else like that. Just a minute. Rather than tell me about yourself, what about organization? What about your future goals? What more chances of questions are there? Okay, fine. May I know the name of DPM50? I think so. You are from my branch only, BSc Computer Science. What's your name? DPM50? Bhuvana. Okay, fine. Hi. They will ask us, why don't you go for higher studies? Why are you here for this company interview or for campus drive? Then you need to say that is, if some companies will provide you higher education also, like TCS, it was providing MCA from Sestra University, and that I'm from Wipro. It was providing my MTech from BITS Pilani. And you guys can ask me that why don't you go for TCS? Why you are in Wipro? Coming to my side, I just have some personal view of mind, because TCS is going to take you up to 3 years bond, and the Wipro is going to take you for 5 years bond. But the bond limit is high with Wipro. Then they will ask that if we reject your interview, what will you going to do? Simply, you have to smile them. I mean, remember that no, at any time you must maintain the active face only, positivity face. Then you need to answer for that question is, I will react positively, sir. I will check for I will enrich my skills and I will come over more better than this time. I will do my best if I get select. And I am a very
innovative person, so I won't wait for something. I will create something to do something more like that. And boys, you need to be very active because usually girls means they will be see something simple way. I mean, like it's a girl power is there, na? That's why like that. Nothing. Don't girls don't mind me. And that coming to my MRF interview, they just taken me as for a supervisor role. Uh, Supervisor role. Then they asking me many questions. Like I'm an organizer in our college now. Like that, they are asking me that if you are having an event, you are being for the organizer for that event, how you will organize that event like that. They will ask, most of the interviews will take you practical life only. It related to your personal life only. How you came up, how you emerge with others, how you will manage your skills like that. And then uh, yeah, it my MRF interview has taken for about 1.5 day in PB Siddhartha College there itself. Almost a day I kept there itself waiting and waiting. And guys, you have to be with more patience. The only thing you need to do is being active, being patient with them. They will test your skills of waiting skills also. How you in that meanwhile you will be checked with your sitting postures, your mindsets, your face changes, your face actions changes, and all the things. You should be more active and be professional in that at that time also. And then Wipro. Actually, I faced that Wipro in virtual mode in the Cisco WebEx meetings. It was very good to me because the interview checked my skills with photography. Because sometimes interviewers will have some personal interests on the things. Remember, you have to enrich yourself with themselves with that skills. You have to represent yourself with that skills. Like I am a photographer and I am an event organizer. Being a photographer, I am very glad to have moments to capture in my personal life. So they will be good to see in future. And photographs are the best things to capture in the life. Like that, I just said normally to you. Don't mind. Like that, it will go. And coming to skills, you need to enrich. Will be that how you guys are going to represent yourself. Uh, Here, there is a simple questions to you. I will pick out some people from this call. They need to answer my questions. Is that okay? Guys, speak out or else ping that in the chat box. Sir, is that okay if I ask some questions like how they will go on to answer in the interview time? Yeah, fine. Like these two questions you want to say, like what is your future goals? Suppose that was asked, how you would have answered? Yeah, I said that now. Okay, future goals. Okay, fine. I will say about myself. When I'm interviewing for Wipro company, they asking me that why are you going to be in this company, and why did you choose this skill? I mean, this company for your development purpose. At that time, I have answered that, sir. First and foremost, it's my aim to join in Wipro, even though I got selected in some other companies also. And then I just represented myself. Wipro is going to provide 5 years bond, which will be a good thing for us to maintain our stability, to maintain our mentalities. Okay. Because maintaining 5 years bond is not a simple thing. It's about 5 years means almost most of our personal life will be spent more there itself. At that time, I said that yeah, I interested to be on a particular role or particular company to enrich my skills with their ideologies,
because being in an organization is not a simple thing, because it going to matters with the different domains, projects, roles, situations, areas, places, work areas. Because we are facing very bad time this time, because we are going to work from home. Being a fresher, it was a very, critical time for us. Then we manage ourselves like that. Then they have asking me a question that, why don't you go for photography? You said that you are interested for there. I said that it was my part time, or else it's my hobby. Being a professional person, you have to be with their mindset only. Yeah. There is a question, sir. Yeah. And about MTech. Yeah, actually, MTech is a 2 years process for a BTech person mainly. But Wipro is going to take for 4 years bond. 4 years education with MTech. It's going to tell us about complete related to some types. They will take for us about projects. Related to the projects, you will going to have your MTech. Sometimes you're going to have a bunch of members in a classrooms or else like that. And simply it will be on weekends only. So it's going to be easy to us. So that I answered that being a student, it's not a good time to take the job position. So Wipro is going to provide me for higher education, which is MTech for 4 years, like that. And then I can enrich my skills like photography, and I am a badminton player. There, Wipro will provide you, will support you at every time. Even personally, when I started into my project, I just came too close to the people, my HR, my manager, my trainers, my co-members, everyone. By showing myself, what we say that, by representing myself own. No, I won't wait for a moment. I will just create the moment on my own. And I want to be initiative as I be in the college for every event or every function, or else any webinars like that. Like that, I just answered. They got impressed for that question itself. Okay. Yeah, like that. That's They good. have to present themselves with full of confidence levels. That's it. Yeah, that's great. Group discussion was part of it, last year? Last year for us, not there, sir. MRF has taken that question. That part. Group discussion. Okay. Yeah, group discussion. It was done in our college itself, 1S7 room. After MRF is a very critical company for us, because it taken 3 levels in the same day, in the same shifts. In the frequent times. Respect. What is it? Okay. How many they took last year from Loyola? Loyola, it's about 30 members, sir. 30. Okay. All are okay. A few might have joined. Others would have gone to other companies, right? Yeah. For a Wipro, it gone for 45 members. Yeah. GD. What would be your suggestion? How to clear GD, group discussion? How one can? Simple. In group discussion, they will check our skills, how we are interacting with everyone, how we are pointing the topic, how we are representing the topic, how you are going to answer the questions which when anyone are going to ask you, or else how much information you are having on that topic, or how much time you will take for a topic. Simply like that, it will be correct. And when I am asking that how to grasp the impression, impression is the first thing which was starting from the point of time of interview. Like when you're going to the room, they will start from there itself. How you are going to address them, how you are going to represent yourself, and impression you can take from your face also. Till now, I have been interacting with you with a positivity face, with a positive gestures. Like one more thing, I'm sorry,
I am doing like this. You should not do this type of things. You have to be very polite, very active, very what we say, very pleasant person. Hmm. These things will grasp your Impression. interest towards the company, interest towards the interview, like that. Okay. Yeah. Is there any questions you want to ask me? If you are okay with, you can speak with in Telugu also. Any online resources, Kishore? Online resources. Like practicing session or Okay, fine. Mainly, which we are learning is it's about point not 1% in the IT sector. You are not going to have any of your education in the IT sectors because IT sector is a field which will change according to the climate, according to the projects, according to the requirements of the industries. yeah. So guys, you just prefer that mandatory things to learn is Python coding must be very active. You have to answer the program within minutes itself. Sometimes you will be given 1 second of time to code the program. Growth will be good because being as a student in a Wipro and being a employee in Wipro, you will manage two lives. It's one is our personal, one is our professional. Maintaining two things in a parallel manner is a very critical thing, very impossible matter. Growth, coming to growth. Wipro was providing us 5 years bond. In 5 years, your salary will increase by year. And once you got any projects on like shift wise, you will going to have more salary according to the shift or according to the shift allowances. And then providing MTech. Once you completed your 4 years of education, 5th year you will be allocated to the new project and a new environment, and you can what we say, you can demand them for the how much salary you want. Suppose I'm there completing my 4th year, I'm having 50K salary per month. After completing my MTech in the BITS Bilani, you can go and ask your HR or a manager that I'm going out of this company because I got a new opportunity in other company. So they are offering me this much of amount. Suppose you can say that I am going to offer 1.5 lakh per month. So I'm going to that company. If you are with good skills, with sharp, enlarged, and what we say, enriched skills, company will itself remind you there itself by giving you more increment in the salary, like that. And Wipro is a best company, and it's a good company to start with as a fresher. Yeah, it's one more thing. It going to hire people from non-computer science background also, because and one more thing. Sorry, guys, I had forgotten that. When the non-computer science students are going to for interview, you remember one thing: you must to prepare for basic computer programming codes, basic computer knowledge you must have. And then when the interview was asking you that how do you know about computers or any languages have you gone for personally on your interest, they will ask like this. You guys need to answer that yes, I'm having some interest on them and I'm going with some programming languages and some HTML language which was used for website designing, like this. If you speak on your own, it shows your interest. It will grasp your impression on to them. I think somehow asking me that question. DPM 50 Bona, I think so. Yeah.
That will be the point to you. Okay, you need to learn yourself own. Some people from deep, we have that DM, DP, DC, then DML, DMC, DML will not have the computer science. No? Like that, these sessions, people can learn some languages, some language very easy. I can prefer you Python, just basics you can learn, and Java is the most using language in the industry. It's evergreen project, evergreen topic, evergreen language, which will give you impression also. And then backend coming to and one more thing, guys, we are being a computer science student, you have to know that what is front end and what is back end. Back end is the database which we use it to store our data. And one more thing is front end, which we are seeing, like we are in the Google Meet session now. We are having one-to-one interaction with an application called as Meet, Google Meet. It was an application provided by the company, Google. It's a front end process. Back end, we are accessing through our mails. We are giving chart windows. We are having what we say, student DPs, student names, everything. It's about back end process. So you need to know that what is back end, what is front end, all these things you have to know. Yeah, sure. Nice. Any programs here? I think Durga Prasad also joined. Yes, there. Yeah, sir, he was in the call. Yeah. You can. If it was any offline interview, they will ask us to write a program roughly. You can give the logic itself. No, nothing to do complete program. Within once you are going to through virtual mode, they will ask that. Example, I am saying that it may understood by computer science students. In HTML, we are having what we say, form details, form tags. They will ask that what does the form point in the HTML code defines. The answer will be it is used to create forms. What we say? Sorry, I'm not getting that point. Okay, fine. Application forms like that we use it to get that code like that. Is it compulsory to mention about project in resume? Yeah, it's mandatory. Sometimes they will ask about our project. What have you done with your project details like that? I have one issue, Kishore. Right now, interviews there by first week of January, and right now in a peculiar situation. No, now only they are going to enter into sixth semester, wherein project is yet to start. Okay. So what can they do? Okay, then they can say that we are not having any sort of projects at now because this due to the Corona COVID-19, we are lagging with our semesters timetable. They can answer like this also. Okay. We are having an interest about this project to do in our sixth semester. Like this, they can say. Okay. Suppose take an application related to the midday meals. Like midday meals is a process which was going to offer for the students which are coming from far distances. This is a process which will access them from there itself wherever they are going to be. Like that. They will ask that what are the languages you are going to use, or if they are done with the project, they will ask that what are the languages you have taken in that. Like that. Actually, this is my project I have done in my sixth semester. I have used that Java backend, MySQL, HTML for the Java is an what we say, linking language which is used to link the front end with the back end. Front end, you are going to use JSP, Java Servlet Program, HTML, which will be for web pages, like that. JDBC is a Java development database. It was going to for database. It will be as a backend.
whatever data you will give in the front end from your keyboard, it will be saved in the backend sheets like that. And are they providing food and accommodation? It depends upon the company. For me, Wipro is going to give what we say accommodation, like it won't give right now because this, and due to the pandemic, they will provide you some facilities like cab, some like some company. I mean, most of the companies won't provide you any sort of accommodations. It will suggest you to go for this area or you can go for that hostels like that. They will say. And remember one thing: you're going to step with professional life, so you have to manage everything yourself. No one are going to take a lead to you like that. Companies without no competition background. That's what I'm asking that, guys. They will ask you that, okay, fine, you are having any interested to do some courses, have you done? Because you're not a competition student, you are what you're going to do if we hire you. You need to answer like, yes, sir, we have interested, we have taken some C programming language on our own by some institution. Like that, you can answer. And I'm going to, I mean, I have an idea to do some project like that. You can say like that. It will give you impression to them by their points like that. Am I answer to that question? DM30, Satish. Any else? Anyone? Any questions? Can we mention about our certificate courses like C+ Senior? Yeah, you can. Yeah, and you can do it. You can mention HTML also. HTML is a very easy language. You can learn that by YouTube also. And that again, you can say that backend for MySQL. MySQL is a very simple language. It will be run in any environment like Linux, Windows, all these things. And guys, remember, you need to know about system configurations. Like suppose I can say that if they ask me that what system you are having with you, I will say that I'm having a HP laptop. It's a Pavilion 360 6 series. It's a 15 like that, 15 inches. And coming to the hardware, I'm having 1 TB hard disk and 8 GB RAM, and it's a Windows 10 Home edition. And like that you can say that's it. It will be for non-computer science background students, like that questions will be. Yeah, good. Kishore, shall we invite Durga also? Yeah, you can. Yeah. Yeah, Durga, come on. Yeah, Durga, you can share your experience. Yes, sir. Good evening, sir. First of all. Good evening. I want to see you. Yeah, actually, I am connected with mobile. The camera is not proper at this time. Oh, no problem. Yeah. Oh, isn't it Durga? Yeah. Okay. Durga is. Yeah. No problem. Go ahead. See, like okay. Your experiences, like interview time and yes, sir. Preparation. I'm still wondering whether like any YouTube resources or that may be useful, because the pandemic we could not have this classes. That's a problem, right? Yes, sir. JKC has not started this year. Only now, recently they started, and somehow it is also online. So with all these, any resources, so all our students can follow you. Come on. Yes, sir. Yeah. Hi all. First of all, hi all. అందరూ మన కాలేజే కాబట్టి మన భాషలోనే మాట్లాడతా. ఇఫ్ ఎనీవన్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్, లెట్ మీ నో. ఓకే, ఫస్ట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మై నేమ్ ఇస్ దుర్గా ప్రసాద్. ఐఎమ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, ఫస్ట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించండి ఎలా అనేది.
యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పటికీ చాలా అటెంప్ట్ చేశాను. లైక్ ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్వాలిఫై విత్ ఎగ్జామ్, యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ విత్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, దెన్ యూ విల్ సెలెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. అప్పటికి ఇన్ఫోసిస్ కంటే ముందు 4 కానీ 6 కానీ కిషోర్తో పాటే అనుకుంటా మొత్తం చాలా మంది 4-6కి వెళ్ళాం రైటింగ్ టెస్ట్లకి. అవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అనమాట, ప్రతిదీ యూనిక్ ప్లేస్ కాదు. అన్ని రాసాము, లాస్ట్ వరకు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం. అప్పటి వరకు మాకేంటంటే ప్రతిసారి ఏదో పాయింట్లో కమ్యూనికేషన్ మిస్ అవ్వడం కానీ యాప్టిట్యూడ్ మిస్ అవ్వడం కానీ అలా డ్రాప్ అవుతూ వచ్చాయి. అప్పుడు ఏం చేసామంటే జేకేసీ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. ఆ టైంలోనే భాస్కర్ సార్, ఇంకా అప్పుడు జేకేసీ సార్స్ మొత్తం అంతా కూడా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. లైక్ ఎలా అంటే హౌ టు స్టడీ విత్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, హౌ టు బిల్డప్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇలాంటి అన్నీ కూడా అప్పుడప్పుడే నేర్చుకున్నాం. అప్పటి వరకు ఏంటంటే కాలేజీలో సబ్జెక్ట్సే, బయట అప్పటి వరకు మాకేం లేదు. తర్వాత ఏపీఎస్ఎస్డి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది మాకు. అప్పుడు ఏంటంటే ఆన్లైన్గా అప్పుడు క్లాసెస్ పెట్టేవాళ్ళు, దానికి అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళం. కానీ అప్పటికప్పుడు అంటే గవర్నమెంట్ కూడా అప్పుడే బాగా ఉండడం వల్ల చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు ఏపీఎస్ఎస్డిలో కూడా. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ ఇంటర్వ్యూ చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆ రోజు మొత్తం 4 డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చారు అక్కడికి, చాలా మంది క్రౌడ్. ఆ రోజు మా టర్మ్ వచ్చేసరికి ఈవినింగ్, అప్పటికి మేము మార్నింగ్ ఎప్పుడో 6కే బయలుదేరాం. ఎక్కడంటే గుంటూరులో జరిగింది ఇంటర్వ్యూ. బయలుదేరి వెళ్ళాం, అప్పటికే అలసిపోయాం. పొద్దున్న ఎప్పుడు వెళ్ళాం, సాయంత్రం ఎప్పుడు 5ంటికి అనమాట మాది. అప్పటికి మాకు తెలియదు, వెయిట్ చేపిస్తూనే ఉన్నారు. పేషెన్స్గా ఉన్నాం. మొత్తం అక్కడ 12 ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ప్యానల్లో 1 పర్సన్ ఉంటారు, 1 హెచ్ఆర్ డీల్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ ఇంకా తెలిసిందేగా, ఇప్పటికి మీరు చాట్ బాక్స్లో చూశాను చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అవన్నీ ఆన్సర్ చేస్తాను. ఇంకేమైనా ఉంటే మీరు అడగండి, నేను చెప్తాను. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏమీ లేదు చెప్పడానికి. ఫస్ట్ మీ గురించి ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. అలా అని మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, లైక్ ఇప్పుడు మీరు డెప్త్గా వెళ్ళకూడదు. లైక్ ఎలా అంటే మా ఫాదర్ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు, ఈ కంపెనీలో ఆయన చేసిన కంపెనీలు అలా ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ మా మదర్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. నువ్వేంటి, నువ్వు వాళ్ళకి ఎంత వరకు నువ్వు యూజ్ అవుతావు మేబీ ఎలాగా అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు నీటి గురించి చెప్పాలి. ఇప్పుడు వరకు నువ్వు కాలేజ్లో ఏం నేర్చుకున్నావు, ఇంకా ఎలాంటి నేర్చుకోగలవు, హౌ మచ్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ ఇన్ సచ్ ఎ న్యూ వే అని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. మోర్గా చెప్పకండి, నెగిటివ్స్ అసలు మెన్షన్ చేయకండి. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ టు సీ గోస్ట్ మూవీస్ లైక్ దట్, ఇలాంటి మీరు భయాలు ఎందుకు చెప్తారు, మీ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పండి. అక్కడ మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీ భయాలు చెప్తే ఇంకా నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ అనేది వచ్చింది. డోంట్ మెన్షన్ నెగిటివ్స్ ఇన్ యువర్స్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్ ఆల్సో. మెన్షన్ ద వీక్నెసెస్ లైక్ జస్ట్ స్మాల్ థింగ్స్. మరీ పెద్దవి ఇలా ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యాను ఇలాంటివి చెప్పకండి, బాగోదు. ఇంకా ఏంటంటే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్లో 1 minute బ్రీఫ్గా నువ్వంటే ఏంటో అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళకి. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని కాదు, నువ్వంటే ఏంటి, లైక్ ఐఎమ్ దిస్ అంటే సోన్ అని వాళ్ళు గుర్తుపట్టాలి మిమ్మల్ని. దాన్ని బట్టి మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. 2 minutes 1 minute బ్రీఫ్గా ఇచ్చేటట్టుగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకేంటి అడిగారు, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు చేరే కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ప్యాకేజ్ అనేది 2.2 lakhs పైనే ఉంటాయి. ఇందాక ఎవరో శాలరీ గురించి అడిగినట్టున్నారు. మళ్ళా ఇప్పుడు వాళ్ళు మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి అడిగినప్పుడు ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పారు అనుకో, నువ్వు అసలు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు వచ్చానని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. కాబట్టి మీకు ఏమున్నా సరే ఇన్ ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు అసలు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారంటే యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ దట్ జాబ్. బట్ యూ ఆర్ టెల్లింగ్ లైక్ దట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఐటీ సెక్టర్, హౌ విల్ బి గోయింగ్ టు బి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్? Yeah, it's possible. You have to spare some time after your work. But if you are in that environment, you have to tell like this, yes, I am passionate about the IT sector. That's why I came to this. ఇంకా కొంతమంది అడిగారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి, C++. అవన్నీ మీరు కాన్ఫిడెంట్ అనుకుంటేనే. మనకి సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో అయిపోయింది జావా ఇవి, ఓకే మెన్షన్ చేసేద్దాం, ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చి ఉంటాయి, 10 వచ్చి ఉంటాయి, అవన్నీ మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటే తప్పు. అలా కాదు, జస్ట్ మీకు ఎంతవరకు సి వచ్చు, జావా వచ్చు, ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దట్ మెన్షన్ చేయండి. అప్పుడు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా దాని మీదే ఉంటాయి. నాన్ కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అడిగారు ఇంత కొంతమంది.
అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఏమడుగుతారంటే న్యూటన్స్ లాస్ అడుగుతారు. రియల్ టైంలో న్యూటన్స్ లాస్ ఎక్కడ వర్క్ అవుతున్నాయి ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు. వెలాసిటీ సంథింగ్ ఫార్ములాస్ అడుగుతారు. స్టాట్ బ్యాచ్ అయితే సంథింగ్ ఒక చిన్న మీను మోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటి మీద అడుగుతారు అనమాట. అంటే మీకున్న సబ్జెక్ట్ మీదే మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంత నేర్చుకున్నారు, ఇంకా నేర్పిస్తే ఎంత నేర్చుకుంటారు అనేదే వాళ్ళు చూస్తారు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ క్యాపబుల్ టు లెర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీస్ అని చెప్పి మీరు చూపించగలరు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు చూస్తాను ఒక్క నిమిషం. థింక్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అడిగారు కదా. ఇప్పుడు మరగా మీరు కనుక ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే సంథింగ్ మెన్షన్ చేయండి. ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే అసలు మెన్షన్ చేయకండి. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అడుగుతారు. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు, ఏం చేసావు, నువ్వేం నేర్చుకున్నావు, అసలు నీకు దానివల్ల ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందా లేదా. సాఫ్ట్వేర్ అంటే కదా ప్రాబ్లం ఉన్నదాన్ని సొల్యూషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో కనిపెట్టడం. అలాంటి దానికి నువ్వు సొల్యూషన్ కనిపెట్టావా లేదా, ఇవన్నీ అడుగుతారనమాట. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి, ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్. ఇన్ఫోసిస్ అనేది ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అకామిడేషన్ అయితే ఇచ్చిద్ది ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ టు ద మైసూర్ క్యాంపస్. అండ్ they will suggest you to be there and take this type of brands like this. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, గైడ్ చేస్తారు, సజెషన్స్ అని మీకు పంపిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఉండండి, ఈ ప్లేస్ లో అయితే మీకు మంచిది అని. అంతగా చేయరు. మీ ఫ్యూచర్ లైక్ గ్రోత్ అని ఎలా ఉండిద్ది. ఎలా గ్రోత్ అంటే మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారు, 5 years లో సంథింగ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ 2 years మీరు సంథింగ్ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేయాల్సిందే. సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రాప్ చేస్తేనే తర్వాత దేనికి వెళ్ళినా సరే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అని అడుగుతారు అనమాట. మీరు ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్లు ఉంటే అడగండి, నేను ఈచ్ 1 by 1 క్లారిఫై చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు వరకు అడిగినట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే బ్రీఫ్ గా 2 minutes లో మీరేంటో నిరూపించాలి. మళ్ళీ ఇందాక ఒకళ్ళు అడిగారు, వై కెన్ వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్, దే కెన్ why we want to hire you. Yeah, why we want to hire you. Okay, tell me this question. If they ask this question, they want to know about your capabilities to this job. మీరు కానీ ఇప్పుడు ఒక జాబ్కి అప్లై చేస్తున్నారంటే అసలు ఆ జాబ్ దేనికి అనే డిస్క్రిప్షన్ చూడండి. వాళ్ళేంటి, డిగ్రీ పాస్ అయిన 3rd years ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై అండ్ విత్ సమ్ కండిషన్స్ లైక్ దే స్కోర్ మోర్ దాన్ 65%. These conditions will be there. If you are going to interview, you must capable with this percentage and that criteria. You are capable that job, but what they need to more see on you, you are capable more than what they expect. వాళ్ళు అనుకునే దానికంటే నువ్వు ఇంకా చాలా క్యాపబుల్ అని వాళ్ళకి చెప్పారు. నీ మైండ్లో ఉండాలంటే వై కాంట్ మీ హైర్ యూ అండ్ నన్ను ఎందుకు నువ్వు తీసుకోకూడదు అనే క్వశ్చన్ అనేది నీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి, బయటకు అనే బాగండి, బాగోదు. కాబట్టి నన్ను ఎందుకు తీసుకోరు అనే మైండ్ లో ఉండాలి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ వరకు పిలిచారంటే యూ హ్యావ్ సమ్ టాలెంట్, ఆ యూనిక్ పర్సన్. ఇప్పుడు కన్నా మనం చూస్తే నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఇందులో 50 మంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు 28కి వచ్చారు. దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఒక కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటే మీరు రీచ్ అయ్యి పేషెన్స్ బట్టి మీకున్న క్యాపబిలిటీ అండ్ స్కిల్స్ ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు బి పేషెంట్ ఇన్ ఎనీ సెక్టార్, ఇన్ ఎనీ వే. కాబట్టి ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, బీ పేషెంట్ టు లిజన్. ఫస్ట్ వినండి, తర్వాత ఆన్సర్ చేయండి. వై కాంట్ వి హైర్ యూ అంటే నెక్స్ట్ మీరు ఏమండాలంటే ఐఎమ్ క్యాపబుల్ దిస్ క్రైటీరియా, ఐఎమ్ మీటింగ్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ క్రైటీరియా యాజ్ యూ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద notice of this job criteria. I am fulfilling that criteria. Yeah, I am capable. Why can't you hire me? You have to be in that mindset. వాళ్ళు ఎందుకు నన్ను తీసుకోకూడదు, నువ్వెందుకు నన్ను తీసుకున్న మైండ్ సెట్ లో ఉండాలి. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ స్కిల్డ్ విత్ దిస్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ యూ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ దిస్ క్రైటీరియా. యా, యూ ఆర్ మీటింగ్ దేర్ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు వరకు మీరు గనక ఏమీ నేర్చుకోలేదు, యాజ్ ప్రజెంట్ సినారియో చూస్తే ఎవరు కాలేజీకి వెళ్ళలేదు, ఏమీ నేర్చుకోవడం కష్టం. కాబట్టి వాట్ ఐ సజెస్ట్, ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే సబ్ టైటిల్ వీడియోస్ ఉంటాయి, గ్రేట్ లీడర్స్ వాళ్ళు మాట్లాడిన ప్రతిదీ కూడా వర్డ్ వచ్చినాక సబ్ టైటిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. అవి చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి, ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ చూడండి. వై డిడ్ యూ సెలెక్ట్ ఇన్ఫోసిస్ సీనియర్? Yeah, why can't you select me? I have the criteria as you mentioned అని మీరు చెప్పగలగాలి. లైక్
మీరు ఏమైతే అడిగారో ఐఎమ్ మీటింగ్ దట్ క్రైటీరియా, వై కాంట్ యూ సెలెక్ట్ మీ? ఇన్ దట్ మైండ్ యూ హ్యావ్ టు బి ఆస్క్, యా నై, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ విత్ దట్ క్వశ్చన్? అండ్ వన్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇన్ దిస్ ప్రెసెంట్ సినారియో మీరు ఏంటంటే ప్రతి wait. Yeah. That person was asking that why did you select Infosys only? Yeah, why did okay. Yeah, I will tell you. What is the difference between Infosys? Yeah, Raja, there is no difference. All these are IT sectors. Based on their requirement, they will give you the streams. Like Kishore is like administrator. I am as an operation executive. What is my job here is automation. If you see any software application, after completing the development, they will throw to the testing. I think it is already done in your semester. I think testing. Yeah, I am with automation testing. One more minute. Wipro is going to provide you that education, whereas Infosys is not going to do that. Yeah, based on their future growth, they will plan like this. That's why we have to, if you have any, like they will provide more offers than any company, you go with more. Don't choose the lesser part of companies, okay? And one thing is that daily prepare well with English. లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చాట్ చేయడానికి ఇందులో భయపడుతున్నారు అంటే అక్కడికి వెళ్ళినాక ముగ్గురు కూర్చొని అడుగుతుంటారు, మీ పేరేంటి, మీ అమ్మగారి పేరేంటి, అసలు ఏమొచ్చు, ఏం నేర్చుకున్నావు, జావా ఏమొచ్చు, పైథాన్ ఏమొచ్చు, జావా సింటాక్స్ వచ్చా, ఈ కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి, ఇంటీజర్ ని ఇందులో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇలాంటి అడిగినప్పుడు చెప్పగలగాలంటే ఫస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ ముందు మాట్లాడండి. ఫ్రెండ్స్ ముందు ఎలాంటి మాట్లాడతాం, సినిమాకి వెళ్ళామా, వచ్చామా, ఓకే అన్ని చేసాము, ఇలాంటి కాకుండా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి. సేమ్ అదే సినిమాకి వెళ్ళాను, ఇదంతా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా సక్సీడ్ అవుతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే డైలీ అనేది ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే వరకు డైలీ ఆ ఎగ్జామ్ క్రైటీరియా కానీ, రోజు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇన్ఫోసిస్ కానీ విప్రో కానీ వెళ్తున్నప్పుడు మినిమం నాలెడ్జ్ ఆన్ దట్ కంపెనీ. ఏంటంటే ఇన్ఫోసిస్ అనేది ఏమేమి డీల్ చేస్తుంది, విప్రో అనే ఏమేమి డీల్ చేస్తూ ఉంటాయి, అసలు ఏంటి, అక్కడికి వెళ్ళంగానే లైక్ సంథింగ్ ఇప్పుడు విజయ కంపెనీ ఉందనుకో, లైక్ పాలది, లైక్ మిల్క్, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కంపెనీ ఇది ఐటీ సెక్టర్ అని చెప్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా? మిస్గైడ్ చేసినట్టు. కాబట్టి మీరేంటంటే ఏ కంపెనీకి వెళ్తున్నారు అనేది మినిమం సెన్స్ ఉండాలి, అక్కడ ఏం అడుగుతారు, మళ్ళీ మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. లైక్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, లైక్ ఐ వాంట్ టు సర్వ్ లైక్ దిస్, ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు. కాకపోతే ఎలాంటిది అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు బి సీ యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఆర్ ఎ టెస్టర్ ఇన్ ఐటీ సెక్టర్, బట్ దేర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే? If you are going to this environment, you have to be accommodable with all the environments, like ఏం అడుగుతున్నారు, మనం ఏం చెప్పాలి, వీటన్నిటి మీద చాలా గ్రిప్ ఉండాలి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ఎంత అనేది టెస్ట్ చేస్తారు, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ దే గివ్ డైరెక్ట్ జాబ్, యా దే గివ్ డైరెక్ట్ జాబ్, బట్ దే హోల్డ్ ఆన్ యూ. కొన్ని రోజులు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు, కాకపోతే ఇది మీకు రివీల్ చేయడానికి టైం పట్టిద్ది. మీకు మెయిల్ అది కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. మీరు కనుక ఇంటర్వ్యూ అటు కంప్లీట్ చేసేస్తే కంప్లీట్ అయినట్టు మెయిల్ వచ్చింది. తర్వాత మీరు కనుక సెలెక్ట్ అయితే కనుక ఆఫర్ లెటర్ మెయిల్ వచ్చింది. ఇవన్నీ మీకు మెయిల్ తోనే ఉంటాయి అనమాట. మీరు కనుక మంచి ఒక్క నిమిషం ఆగరా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ దే గివ్ డైరెక్ట్ జాబ్ అంట. కానీ మనకి ఇక్కడ జాబ్ మధ్యలో ట్రైనింగ్ పార్ట్ ఉంది. వన్స్ ఆ ట్రైనింగ్ మనం కంప్లీట్ చేసి అప్ టు ద మార్క్ అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా మనం అప్పుడు ఉన్నామంటే అప్పుడు మనల్ని తీసుకుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ టేక్ us టు డూ అగైన్ దట్ ట్రైనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. యా ట్రైనింగ్ అనేది కన్ఫర్మ్ గా ఉండిద్ది. లైక్ బిజినెస్ నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ కి నో చెప్పి అప్పుడు దానికి చెప్పు. యా ఓకే, అంటే వాళ్ళు అడుగుతుంది డైరెక్ట్ జాబ్ అడిగారు. యా డైరెక్ట్ జాబ్ అడిగారు, అందుకని అన్నా. యా ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ రీడ్ లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ అనన్య షీ సెడ్ దట్ యా యూ కెన్ బ్రేక్. అక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటది విచ్ మనం ఏ ఇయర్ అయితే ఐ మీన్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మనం ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యామో అప్పటి నుండి ఎన్ని ఇయర్స్ కి అలా బ్రేక్ బాండ్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ఇయర్ కి రెస్పెక్టివ్ గా సమ్ అమౌంట్ వీ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్ ఫర్ ద కంపెనీ టు బ్రేక్ ద బాండ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నా విప్రోనే చెప్తాను నేను.
విప్రోలో జాయిన్ అయిన వెంటనే నువ్వు బాండ్ బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే 75K. 75,000 మీరు కట్టాలి. కట్టినాక మీరు ఐ మీన్ ప్రెసెంట్ మీరు ఎంత అయితే పీరియడ్ ఉన్నారో ఆ పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసేదాకా ఉండి అప్పుడు మీరు బాండ్ బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చో 60,000 కట్టాలి. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చో 45 కట్టాలి. ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చో 25 కట్టాలి. ఫిఫ్త్ ఇయర్కి వచ్చో 10K కట్టాలి. అలా ఉంటది బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది. ఇదంతా సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ లో మెన్షన్ అయి ఉండిద్ది సంథింగ్. మీరు అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి ముందే సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు. అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఆఫర్ లెటర్ యాక్సెప్ట్ చేసినంత మాత్రాన మనం జాయిన్ అవనట్టు కాదు. ఆఫర్ బాండ్ లెటర్ లో మనం సైన్ చేసినప్పుడే మనం జాయిన్ అయినట్టు. సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేసినప్పుడు మనది స్టార్ట్ అయ్యిద్ది, గుర్తుపెట్టుకున్నది ఒకటి. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఇంకా మీరు కనుక ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండి కనుక ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ అవ్వాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ని ఫాలో అవ్వండి. మళ్ళా ఇన్ఫోసిస్ 3 years. నో నాట్ 3 years, జస్ట్ 1 year. Kishore, Okay. It's 1 year. Infosys bond how many years? Yeah, it's 1 year. మీరు కనుక యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి, సబ్ టైటిల్స్ ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా. ఇంగ్లీష్ అనేది మెయిన్. నా ఇంటర్వ్యూలో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను జావా తీసుకెళ్ళా, సి తీసుకెళ్ళా, HTML, వెబ్ టెక్నాలజీస్, సాఫ్ట్వేర్ అన్ని మొత్తం అంతా ఫిలప్ చేసా 6-7తో. అక్కడికి వెళ్ళంగానే ఇవన్నీ కాకుండా ఏమొచ్చని అడిగారు అనమాట. ఇవన్నీ కాకుండా ఏమొచ్చు అంటే ఐ నో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్న. సర్ప్రైజ్ అయ్యారు, ఏం తెలుసు అని చెప్పి అడిగారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ చేశా. రోజు మనం పెట్టుకునే అలారం క్లాక్ మాన్యువల్ గా పెడతాం. దీన్ని ఏతో బిల్డ్ చేస్తే గనక ఆటోమేటిక్ గా మనల్ని అది సాటర్డే నైట్స్ మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చి ఇంకా రెస్ట్ కావాలి సండే అనుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మెంటాలిటీ దే విల్ అడ్జస్ట్ ద టైమ్ బై సెట్టింగ్ ద ఫిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే సండే 8 o'clock, బట్ మండే ఐ హ్యావ్ టు వేకప్ ఎట్ 6 o'clock. దే విల్ వర్క్ లైక్ దిస్ అన్న. సర్ప్రైజ్ అయ్యారు, అప్పటికప్పుడు సెకండ్ ఇచ్చారు, యూ గాట్ ఇట్ అని చెప్పి పంపించారు. అంటే మీకు బయట ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ టెక్నాలజీస్ ఏంటో చిన్న నాలెడ్జ్ ఉండాలి. బ్లాక్ చైన్, బిగ్ డేటా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, IoT ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. అసలు అవి అంటే ఏంటి, ప్రజెంట్ ట్రెండే తెలియకుండా IT సెక్టర్ లోకి వెళ్ళడం అనేది తప్పు. జస్ట్ అవన్నీ ఏంటో ఎక్స్ప్లోర్ చేయక్కర్లా, జస్ట్ వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, అసలు అవేంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ చిన్న లైన్ తో చెప్పినా సరిపోద్ది. అలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి గాయస్. అరే నువ్వు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు ఇంకా. ఏం క్వశ్చన్? వై డిడ్ యూ సెలెక్ట్ ఇన్ఫోసిస్? Why did you select? అన్నయ్య కదా ఎవరు అడిగారు? అనన్యనా? Why did I select Infosys? Because this pandemic situation, మీరు కనుక చూస్తే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కి బయట ఈజ్ నో జాబ్స్ లైక్ చూస్తే, అందుకని ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ వన్. అండ్ నౌ ఐ am working from home. That's why it is most preferable than any other jobs. Yeah, is it clear, Ananya? Yeah, Durga, one doubt. What is the duty of job profile of operational executives? Because this is a profile, this is a job offered by Infosys, so that they can answer. Yeah, okay, sir. Operation executive means ఇక్కడ ఏంటంటే 2 criteria అని ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక బేస్డ్ ఆన్ ట్రైనింగ్ బట్టి వాళ్ళు కేటగరైజ్ చేస్తారు. నెట్వర్క్ సైడ్ వెళ్ళాలా, లేకపోతే సపోర్టింగ్ టైం వెళ్ళాలా, లేకపోతే టెస్టింగ్ టీం వెళ్ళాలా అని చెప్పి 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనమాట. సపోర్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే లైక్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయి టెస్టింగ్ అయిపోయినాక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, హోస్టింగ్, దానికి సంబంధించిన అడ్మిషన్, పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయడం, దానికి సంబంధించి డెవలపర్స్ ని కనెక్ట్ చేయడం, మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. టెస్టింగ్ టీమ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఈస్ ట్రెండింగ్. ఐఎమ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ట్రైనీ నౌ. ఈ ట్రైనింగ్ లో ఏంటంటే సంథింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అంటే ఏంటి, బేసిక్స్ వాటి గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. చేసి సంథింగ్ టెస్టులు పెట్టి తర్వాత ఆటోమేషన్ టెస్టర్ గా తీసుకుంటారు. ఇలాగా 2 roles అనే ఉంటాయి ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో. ఇంకా ఇన్ఫోసిస్ లో బీటెక్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకేమో సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటి జాబ్స్ అనే ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఈ బీటెక్ నుంచి మన డిగ్రీ అంటే తక్కువ అనుకుంటా, కాకపోతే ఇక్కడ డిగ్రీ అంటేనే ఎక్కువ వాళ్ళకి. ఎందుకంటే
most of the degree graduates are selected for OE jobs. After completing their 2 years of job, they will be promoted to the software engineering as equal to the software engineering. If you come from BTech, it took 4 years, but if you come this graduation, it took some 5 years or 6 years to equally work with a developer from a BTech. ఏంటంటే మీరు వాళ్ళతో వర్క్ చేసే స్కోప్ కూడా ఉండిద్ది. మీరు ఇలా డిగ్రీ నుంచి వచ్చినా మీరు బీటెక్ వాళ్ళతో ఈక్వల్ గా వర్క్ చేస్తారు తర్వాత. అలాంటి స్కోప్ అనేది ఇన్ఫోసిస్ లో ఉంది. ఓకే, యా కిషోర్ టెల్ మీ. మనం కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు వాడు ఇచ్చే రోల్ అనేది పర్మనెంట్ కాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ స్కిల్స్, ఐ మీన్ ఒకవేళ నేనున్నా సపోజ్ నాకు నా ట్రైనింగ్ లో నాకు వెబ్ సర్వీసెస్ అన్ని నేర్పించారు, మిడిల్ వేర్ అని అవన్నీ నేర్పించారు. వాళ్ళు ఏమడిగారంటే ఒకవేళ మీరు గనక సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ వి విల్ చేంజ్ యూ టు ద డెవలపర్ రోల్స్. డెవలపర్ రోల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక 70K శాలరీతో రిలేటెడ్ ఉండే బాండ్ అది. అది మీరు లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ అది. సో ఐ ప్రిఫర్ గైస్ గో ఫర్ పైథాన్ అండ్ జావా మోస్ట్లీ అండ్ మెనీ అదర్ టెక్నాలజీస్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ స్పియర్స్ అని లేదంటే డేటా పవర్ అని ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారంటే మీకు ప్రాజెక్ట్స్ టైంలో మీకు మీరు ఓన్ గా డిమాండ్ చేయొచ్చు వాళ్ళని, నాకు ఇది ఉంది, నాకు ఈ స్కిల్స్ ఉంది, నాకు ఇలాంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాలి విత్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. ఆ ఛాన్స్ మీరు తీసుకోవాలి మీకు మీరుగానే ఓన్ గా విత్ యువర్ ఓన్ టాలెంట్స్. మీరు ఎప్పుడు కూడా స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. కాలేజ్ అయిపోయింది, క్లాస్లో అయిపోయింది కాకుండా ఇంకా మోర్గా ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా అన్నట్టు మీరు వెతుకుతూనే ఉండాలి. DCM 30 ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, వాట్ వీ కెన్ బ్రేక్ ద బాండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎంటెక్ కోర్సెస్. ఒక మాట, ఎంటెక్ అయిన వెంటనే మీరు ఖచ్చితంగా 1 year చేయాల్సిందే, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. బిఫోర్ ఎంటెక్ అయితే మీరు బాండ్ బ్రేక్ చేసుకుంటే మీకు ఆ ఎంటెక్ బ్రేక్ అయిపోద్ది, ఆ ఎంటెక్ మీకు రాదు. ఐ మీన్ ఈవెన్ యూ కంప్లీటెడ్ సమ్ సెమిస్టర్స్ ఈవెన్ దో మీకు అది రాదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు జాబ్ చేశారని ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా రాదు బాండ్ బ్రేక్ చేసుకుంటే, బికాస్ అవి ఒక ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ద బాండ్. అది ప్రైవేట్ కూడా కంటిన్యూ చేయలేమా? ఏంటి సార్? No, you have done 2 semesters MTech and some offer has come in government, or okay, or you want to somehow you're not satisfied, you are coming out of it by paying that 70,000, so whatever is the thing, but then I want to continue the studies. Is it possible? It's can't sir, because బిట్స్ పిలాని అనేది విప్రోతో బాండ్ అయి ఉంది. It's going to provide the regular degree. Okay. ఐ మీన్ బయట కాలేజెస్ లాగా డిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి అదేమి, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఎనీ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్. Okay, so countries also. Yeah, it should be only through Infosys, I mean Wipro. Wipro, not like a private degree. Yeah, understand. No, yes, correct. What about if we want to be an MBA instead of MTech? Wipro is not going to provide any MBA because it related to software sector mainly. Okay, MTech with which university, Krishna? BITS Pilani. Yeah, BITS Pilani. Okay. Yeah, Wipro only one offers that facilities. If you compare any companies like TCS, Infosys will not provide. If you got this opportunity, go with that one. Okay. Yeah. Guys, any questions? Only 2 members are asking. 3 members. DPC 6, DECM 30. That's DML 8 Ananya and that DEC 17 Sai Sushma. 4 members interact అవుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ. ఇప్పటివరకు కనుక మీరు సీరియస్ గా లేకపోతే ఇప్పటికన్నా సీరియస్ గా ఉండండి. లైక్ ట్రై చేయండి. ప్రతిసారి get a job. It's not a mandatory. It's a thing to get yourself best. సపోజ్ నేనున్నా, నాకు ఒక కాలేజ్ నుండి కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు ఓన్ గా, బికాస్ ఐ మీన్ ఆన్ మై టాలెంట్స్. సర్టిఫికేట్స్ తో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, మీకు నాకు ఇది ఉంది, నేను ఇది చేయగలను,
మీరు అది ముందే చూపించుకుంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ నేమ్ ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ ఎంఆర్పిఎస్ అని చేసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ నేమ్స్ తర్వాత ఇంటి బయట లేకపోతే వాళ్ళ రూమ్ లో డిసిగ్నేషన్ బోర్డ్స్ మీద పెట్టుకుంటారు కదా, అంత డిమాండ్ ఉంటుంది మీకున్న ఆ సర్టిఫికేట్స్ కి ఒక ఐటీ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళడానికి. ఇంటర్వ్యూ అంటే జస్ట్ షోకేస్ లాగే, మీరు మీ గురించి చూపించుకోవడమే. మీరు ఎంత బాగా చూపిస్తారో సంథింగ్ వాళ్ళు అంత అట్రాక్ట్ అవి మిమ్మల్ని తీసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ నా విప్రో ఇంటర్వ్యూ అనేది 2 minutes 15 seconds అయిపోయింది నాకు. 2 minutes 15 seconds అంతే నా ఇంటర్వ్యూ టైం. అది నాది అంటే నాకు ఇచ్చిన టైం అని కాదు, నేను కంప్లీట్ చేసుకున్న టైం అది. విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వే, ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యూ. దట్స్ ఇట్. అండ్ మోస్ట్ వన్ పాయింట్, be an initiative person. Don't wait for the situation comes or don't wait for the moment arrives. Bro, did they ask us how much salary do we expect? For freshers, this type of questions they won't ask. ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ క్రైటీరియాలో మెన్షన్ చేస్తారు. మీరు గనక చూస్తే దీనికి ఎంత ఇస్తాం శాలరీ, ఈ కంపెనీ ఇంత ఆఫర్ చేస్తుందని ముందే ఉండిద్ది, మెన్షన్ చేస్తారు. కాకపోతే మీకు గనక ఎక్కువ స్కిల్ సెట్ ఉంది అనుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు అనమాట. కాకపోతే ముందుగానే మెన్షన్ చేస్తారు. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, లైక్ విప్రో వాస్ ప్రొవైడింగ్ ఎంటెక్ నా, అది అయిపోయినాక మీరు మీకు మీ ఓన్ గా డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు మీ స్కిల్స్ గురించి. నాకు ఇది ఉంది, ఐ మీన్ ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్ దిస్ ఇయర్ విత్ మై ఎడ్యుకేషన్ అండ్ విత్ మై బాండ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్ అని మీరు ఒక లెటర్ పెడితే వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఓన్ గా నీ రిపోర్ట్ మొత్తం తీసుకుంటారు. మీ రిపోర్ట్ మొత్తం తీసుకుని మీ ఐ మీన్ హెచ్ఆర్ అండ్ మేనేజర్ ఆర్ ద సుపీరియర్స్ టు us ఇన్ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళు చెక్ చేసుకుని ఓకే దిస్ పర్సన్ వాస్ గోయింగ్ టు బి విత్ ఎ గుడ్ రిపోర్ట్, we can hire him still after his bond also అని ఒక బాండ్ తో వాళ్ళు మీకు lakhs లో ఆఫర్ చేయొచ్చు పర్ మంత్, ఆర్ ఎల్స్ థౌసండ్స్, ఐ మీన్ లైక్ అరౌండ్ 70, 80, 90 అలా ఎంతైనా అనుకోండి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వన్ మోర్ థింగ్, మనీ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్, నాలెడ్జ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మ్యాటర్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ గైస్, అండ్ in what we say interactive skills, like face to face or voice to voice. If you are having any voice interviews, you have to go with dareness and be sure that you have to be as much of dare you can. మళ్ళా ప్రజెంట్ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి ఆన్లైన్ చేయొచ్చు. ఆన్లైన్ అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. లైక్ ఇంటర్నెట్ అనేది చూసుకోండి, ఆ టైంలో మీ వెనకాల డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేకుండా చూసుకోండి. మంచి స్క్రీన్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుండేలా చూసుకోండి. ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవి మెయింటైన్ చేయండి, మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. నాయిస్ వచ్చే చోట ఇలాంటి ఇంప్రెషన్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్స్ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. మంచి స్మైల్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ అపేర్ చేయండి. ఏదన్నా క్వశ్చన్ రాదు అన్నప్పుడు మొహం మీద చెప్పేవకండి రాదు అని, కొంచెం నవ్వుతూ మీకు గనక తెలిస్తే సంథింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చెప్పండి. అసలు లేదు తెలియదు అంటే తెలీదు అనే చెప్పండి, కానీ కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పండి. తెలిసి తెలియనట్టు చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళు మిమ్మల్ని తెలిసి తెలియనట్టే పంపించేస్తారు అనమాట. జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రతి అటెన్షన్ లో ఉండండి. బాగా జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్లు అప్పటికప్పుడు అడగచ్చు మిమ్మల్ని, దాని మీద కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా చెప్పండి. కాబట్టి ప్రజెంట్ సినారియో మీదే లైక్ జీడీ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఏమైనా పెట్టినా సరే కోవిడ్ మీద ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని హౌ టు ఓవర్కమ్, మీరంతా గ్రాడ్యుయేట్స్ యంగ్ బ్రైన్స్ కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతారు సజెషన్స్, ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఎలా తగ్గించాలి. స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నారు, హౌ టు ఓపెన్, హౌ మెనీ ప్రికాషన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ అండర్ ఓపెన్ స్కూల్స్, లైక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మైండ్ లో జనరల్ ఇష్యూస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది రావాలి, ఒక డయాగ్రామ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోవాలి. ఇప్పటికే మీకు ఇప్పుడు కూడా సీరియస్ గా లేకపోతే డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంగ్లీషు. మీ ఫ్రెండ్స్ తోనే మాట్లాడండి, దేని గురించి అయినా మాట్లాడండి, కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ ఉండండి. అది మీకు చాలా బెటర్ గా హెల్ప్ఫుల్ అయితే. తర్వాత ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇంకా అడగండి, చెప్తాం. Yeah, I think you have answered extensively, nicely.
if any questions, let them ask, no problem. So I'm also very happy as my observation goes on. Both of you shared what is just needed, right? To also give an idea, because these days many students are not aware what will be an interview, what will be the job, how what is expected from them. All this, I don't think many are clear. And this 1 hour, 2 hour interaction, I'm sure, has given a clear picture about company, what do they expect, how they can equip themselves, what type of questions they will ask, how to answer, mannerism, body language, all this beautifully both of you have explained. I'm very happy, and I'm also very proud of you guys, both of you, Durga and other two, those who have joined also. And they are senior persons, right? So they have also given their perspective of thing. You can thank you, Kishore. You can thank them also on my behalf. And definitely, this is a real life. It is not like our mid-semester, end-semester attendance system. You have to take a lead and you have to live your life. This is very important. And as Durga, he was mentioning, right? If you are on increasing your skill set, there is no limit for salary also. First, they will start with 22. If you have a skill set, they can. If you are able to develop a certain language skills, and he has given some websites also, they can jump to 70,000 per month, right? So it's a open thing. Just a minute. Yeah. Guys who are having a question, just speak out. Yeah. Don't use the chat windows because it shows somewhat deviation. Okay, I have a small question. 30, you can ask your, yeah. అంటే బ్రో మనం ఎంటెక్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఈ కంపెనీని లెఫ్ట్ అయిపోతాము అని చెప్పి మనం బాండ్ రాపించుకున్నాం అనుకో. ఫస్ట్ మనం ఆ కంపెనీలో ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే మనం ఎంటెక్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ బాండ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటామా? చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడంటే మనం ఎంటెక్ అయిపోయినాక మనం 1 more year చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా. అది ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద బాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. 5 years అనే బాండ్, విప్రో 5 years బాండ్ రాపించుకునేది. అందులో 4 years అఫీషియల్ గా ఉంటది. 5th year నీ ఓన్ గా నువ్వు వాలంటీర్ గా నువ్వు చేస్తున్నట్టు ఉంటది అది. ఓకేనా? అది అయిపోయినాక నీ స్కిల్స్ బట్టి నీ శాలరీ, నీ పొజిషన్, నీ డెసిగ్నేషన్ అన్ని మారిపోతాయి. Yes, we are having that Keerthana. She was from she was from BTech student. Computer. Before 7 years back. She was now in the computer analyst, like that situation, at that position. To be frank, ఈ డేటా నేను చెప్పకూడదు. తన శాలరీ ఇప్పుడు వచ్చేసి 1,20,000. విత్ ఎ షార్ట్ ఏజ్. ఐ మీన్ ఈ జనరేషన్ లో ఏజ్ తగ్గ శాలరీ ఎవరికి రావట్లా. సో మెనీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఐ హావ్ డన్ దిస్ స్టడీస్, ఐ వోంట్ గో ఫర్ ఎ స్మాల్ జాబ్. ఈ జాబ్ రాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా మీకు? ఒక ఆపర్చునిటీ రాకుండా వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ బ్రేక్ చేసుకుని వదులుకునే వాళ్ళు ఎంతమందో ఉన్నారు. So be initiative for the things of your life. That's it. Yeah, guys, wish you all the best to all. Yeah, Sirisha has one question, small question. Sir, it's to you only, sir. Yeah. Infosys not yet announced the online test results, sir. Will they update us or not? Yeah. It takes time because it is they are conducting for whole country, right? So they will announce. It take time. వరల్డ్ వైడ్ గా కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం టైం పట్టిద్ది. వెయిట్ చేస్తూ ఫ్రీక్వెంట్ గా మెయిల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇది ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఏంటంటే ఒక 1 week బ్యాక్ చూసుకుంటే మెయిల్ వచ్చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి డైలీ ఒకసారి మెయిల్ చూసుకుంటూ ఉండండి. వాళ్ళు మెయిల్ తో ఇన్ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటారు మీకు. నాట్ డైలీ. యూ మస్ట్ బి వెరీ మచ్ యాక్టివ్. ఫోన్ లో మన వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ వస్తే టంగ్ అని తీసుకుని చూడండి ఫోన్ ని. ఇప్పుడు కిషోర్ అయితే ప్రతి గంటకి చూస్తాడు అనమాట మెయిల్ ని. తప్పనిసరి అది మనకి ప్రొఫెషనల్స్. Very good. That's correct. So nice boys, both of you have given nice ideas, and I keep you both of you in the 3 groups we have. One Infosys 2 AB,
and Wipro, and there is Nehru sir is having another group for placements. So you keep updating. You can keep sharing any material if you have, any sites you have, any ideas you have. You can even keep some pictures there. It will be inspiring because when the college we don't know what all the things available. So I wish both of you keep updating any relevant videos. All this you can post. I think that will be a great service you do to your college. Okay. యా సార్ గాయస్ నేను ఒక 2 వెబ్సైట్స్ చెప్పాను. ఒకటి గ్రీక్స్ ఫర్ గ్రీక్స్ అండ్ వన్ ఈస్ W3 ఫర్ స్కూల్స్. Yeah. You keep it the వెబ్సైట్స్ నుండి మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. ఈవెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఆల్సో. దట్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీ అండ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ గెయిన్ ఫ్రమ్ దట్ 2 వెబ్సైట్స్. Yeah. Greeks for Greeks is a website which was preferred by Wipro. Okay. That's why I'm sharing those 2. Okay, good. You can just repost it on the WhatsApp also. Yeah, right? Sir, I will post that. Yeah, correct. So very nice. They're also giving positive comments. Excellent. All these are good. So I'm also happy that out of 50, as you have pointed out, 24 remained, out of which 3 are here. So 21 are there till the end. Very happy. So it is a life, and whoever wants to need to have patience and need to understand. And I have posted a feedback form. You can also enter your opinions. Let us see how best we can support you. We are with you. Okay. So thank you, boys. And guys, one more thing. Yeah. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి క్వైరీస్ ఉన్నా, యూ కెన్ రీచ్ అస్. నన్ను కానీ ప్రసాద్ని కానీ ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ సార్కి చెప్పినా సార్ మమ్మల్ని అయినా కాంటాక్ట్ చేస్తారు. No, you post your email right now. Better chat box. Let them keep the email. That is the best way. My name Krishna. Or you want to give your WhatsApp number? You are fine. Yeah, I will give them. Yeah. Durga, you can also, if you are comfortable, you can share. And guys, remember one thing. మనం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం. సో just tune yourself. How to be as much of as matured in the Wipro, as much in the IT sector life. Very good. So I appreciate you students, all the students, those who are there till the end. And Kishore has shared his WhatsApp number and also email. You can copy, you can keep somewhere. And any doubts, you can also interact. You are most welcome. So I appreciate all the students for joining. Thank you so much. Thank you for Durga and Kishore, and especially for Kishore, you have arranged 2 more of your friends